Mon mari agite l'avis d'expulsion sur l'îlot de la cuisine, sa mère efficient un sourire narquois juste derrière lui. La maison a été vendue, Margaret, m'a-t-il annoncé froidement. Tout as jusqu'à dimanche pour faire tes valises et partir. Ils s'attendaient à ce que j'y crie, que j'y pleure, ou que j'y supplie leur pitié. Ils avaient passé des mois, à comploter secrètement dans mon douze pour me dépouiller de ma dignité, de mon foyer, et de chaque centime que j'y possédais, me laissant complètement à la rue. Mais en regardant les documents légaux, puis leurs visages suffisants et triomphants, j'en pas versé une seule larme. Au lieu de ça, j'ai simplement souri. Voyez-vous, mon mari et sa mère pensionnent avoir parfaitement exécuté la trahison ultime pour détruire ma vie. Si qu'ils n'y savaient pas, c'est que j'avais découvert leur plan cruel des semaines auparavant, et que j'avais déjà discrètement tendu un piège qui allait, à l'inverse, les anéantir complètement. G. m'appelle Margaret, et à 47 ans, G. pensais avoir bâti une vie totalement inébranlable. Pendant 15 ans, j'ai été marié à Julien, un homme que j'ai mais de tout mon erreur. Nous vivions dans une superbe maison de banlieue baignée de soleil, un sanctuaire que nous avions construit ensemble. Mais notre mariage n'a jamais vraiment été juste entre nous deux. Dès le premier jour, Lydia, la mère de Julien, a été une ombre envahissante et permanente dans nos vies. Elle critiquait constamment ma cuisine, remettait en question mes choix, et s'assurait que j'y sache que j'y n'y serais jamais vraiment à la hauteur de son précieux fils. Pourtant, j'y tolérais ses remarques Freud's parce que j'y crois en la famille. Quand Julien a décidé de lancer son entreprise de logistique, j'y n'ai pas hésité. J'ai quitté ma propre carrière promptus et j'ai investi la totalité de mon héritage, prise de $600, dans son rêve. J'y garais ses bureaux, m'occupais de la paperesse puissante, et gardais notre foyer impeccable pendant qu'il bâtissait sa réputation. J'ai tout sacrifié pour porter Julien vers le succès, croyant sincèrement que sa réussite était notre réussite. Si que j'y n'avais pas compris pendant ces quinze longues et puissantes années, c'est que ma générosité couvait tranquillement un venin toxique. Julien et Lydia n'y ressentient aucune gratitude pour mes sacrifices. Au contraire, ils en voulaient à ma force tranquille. Sous leurs sourires polis et leurs conversations décontractées au diner, un plan sombre et amer prenait déjà racine. Ils considérant mon dévouement comme une faiblesse, et derrière des portes closes, ils avaient commencé à comploter pour détruire tout mon monde. Cela a commencé par un discret froissement de papier au milieu de la nuit, et la disparition soudain et inexpliquée de nos relevés bancaires mensuels. Chaque fois que j'y questionnais Julien à ce sujet, il balayait la question d'un geste de la main, invoquant un bug du système bancaire prétendant les avoir transférés à son bureau pour des raisons fiscales. Mais mon intuition, aiguisée par des années passées à guérir les opérations de son entreprise, me disait que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai commencé à remarquer Julien et Lydia s'y retirer dans le bureau, échangeant des chuchotements pressants qui s'arrêtent brusquement des que j'ai entrés dans la pièce. Leurs regards coupables et leurs sourires soudains et forcés me glaciant le sang. Un soir, après que Julien s'y soit endormi profondément, Jimmy sways assis à son bureau, fixant son ordinateur portable allumé. Guidé par une angoisse persistante, j'ai commencé à fouiller dans ses fichiers. C'est là que j'ai trouvé un dossier caché, protégé par mot de passe, portant les initials de Lydia. En utilisant un mot de passe que j'ai avais vu taper 1000 fois, j'ai ouvert. Mon souffle est coupé dans ma gorge. À l'intérieur s'y trouvaient des projets, de cordes visant à transférer illégalement le titre de propriété de notre magnifique maison entièrement au nom de Lydia. Ainsi que des plans juridiques pour déclarer délibérément la faillite de l'entreprise. Ils prévoyaient de laisser l'entreprise de logistique complètement ruinée, de retirer la maison de mon nom, et de déposer une demande de divorce, me laissant avec rien d'autre que des poches vides et un score de crédit ruiné. Ils me voulaient démunis, sans abri, et brisé, pendant que repartient avec le travail de toute une vie commune. Mon cœur cognate contre mes cots quand j'ai refermé à l'ordinateur.
Mais gni pas crier, et gni les ai pas confrontés. Si g montrais mon ju maintenant, ils trouveraient simplement un moyen plus habile de dissimuler leurs traces. Au lieu de cela, ji reverdu un masque de normalité absolue. Le lendemain matin, ji versé le café de Julien avec le sourire et elle embrassé sur la joue, jouant parfaitement le rôle de l'épouse inconsciente et dévouée. Mais derrière cette façade commis, ji engagés tranquillement ma propre guerre. Ji secretement engagé un brillant expert comptable judiciaire nommé Marcus, ainsi qu'un avocat spécialisé en succession, redoutablement aggressive. Ensemble, nous avons commencé à fouiller en profondeur dans les veines financières de l'entreprise. Si que nous avons découvert était bien pire qu'un simple stratagème de faillite. Depuis 18 mois, Julien détournait systématiquement d'importantes sommes d'argent de sa propre entreprise de logistique, les faisant transiter directement vers un compte offshore enregistré aux îles Caïmans, un compte entièrement contrôlé par Lydia. Ils pension herder incroyablement malins, vident lentement les actifs de l'entreprise pour quel moment, ou les papiers du divorce serient en fin signifiés, il n'y restait plus rien à réclamer pour moi. Mais ils avaient laissé une piste numérique désordonnée, et mon équipe d'experts à capturer chaque transaction frauduleuse. En échminant l'argent à l'international pour échapper à l'impôt, ils en avaient possiblement commis un tort civil. Ils avaient franchi directement le suel du territoire criminel. G détenais désormais le levier juridique ultime, et J étais prêt à l'utiliser à la perfection. Mon pige était maintenant entièrement en place. La tempête a finalement éclaté un mardi soir pluvieux. J étais assis à l'îlot de la cuisine, sirotant une tasse de tisane à la camomille, quand la porte d'entrée est ouverte avec fracas. Julien est entré, la posture rigide et arrogante, Lydia la souvent de prise command général Victoria. Leurs sourires narquois, et triomphants me descent tout si que j'avais besoin de savoir, avant même qu'ils ni prononcent un seul mot. Sans même dire bonjour, Julien a plongé la main dans sa poche de veste, en a sorti une liste de documents légox pliés, et les jetés sur le comptoir en marbre, just devant ma tasse de thé. La maison étaient vendu, Margaret est-il annoncé, Savo Freud, Cruz, et totalement dépourvu de tout chaleureux de tout remords. Le titre de propriété est désormais officiellement au nom de ma mère, et elle a finalisé la vente. Tout est jusqu'à dimanche soir pour faire tes valises et partir. Lydia, avancée, croissant les bras, les yeux brillants de malice, me toisant avec un sourire narquois. Il est temps pour toi de passer à autre chose, ma chère. De toute façon, tu en as jamais vraiment eu te place dans notre famille. Ils s'y tenaient là, côte à côte, retenant leur souffle, attendant avec impatience l'inévitable. Ils s'attendaient à ce que j'y crie, que j'y pleure, que j'y tombe à genoux, ou que j'y les supplie de voir pitié. Ils voulaient la satisfaction de me voir craquer. Au lieu de cela, j'ai commément pris les papiers, les ai parcouris des yeux, et j'ai laissé un sourire lent et silencieux s'étaler sur mon visage. Julien a cligné des yeux, sa posture arrogante vacillant légèrement. Margaret, tu m'as entendu, tu es expulsée. Gti entendu Julien aig dit doucement, en prenant le stylo qu'il avait passé sur le comptoir. Sans la moindre hésitation, j'ai signé les formulaires de décharge, leurs sourires suffisants si sont instantanément évanouis, remplacés par une confusion soudaine, profonde et délicieuse. Ils étaient sidérés. Le lendemain matin, Jimmy suis révélé tot, j'ai fait une seule valise avec mes affaires essentielles, et j'ai quitté la maison sans dire un mot à Julien. Ils pensaient avoir gagné. Mais au moment où el horloge grand-père du couloir a sonné 9 heures, ma riposte juridique est déclenchée. Pendant que Julien s'y servait probablement un verre de victoire, Marcus et mon avocat s'aumetant déjà notre dossier massif de preuves, aux autorités fédérales, et au tribunal. En quelques minutes, une série d'incendies juridiques coordonnés a commencé à consumer leur vie. Mon avocat a obtenu avec succès une injonction d'urgence, gelant instantanément tous les comptes bancaires professionnels de Julien, ses actifs personnels, et ses cartes de crédit. Simultanément,
Nous avons transmis les dossiers d'expertise comptable judiciaire directement au fisc. Exposant le stratagème d'évasion fiscale aux îles Caïmans, qualidia avait si activement facilité. Nous avons également signalé le transfert de propriété frauduleusement antedaté au registre du comté. Déclenchant immédiatement une enquête pour fraude qui a complètement bloqué le titre de propriété de la maison. La précieuse transaction immobilière de Lydia, figuenet. Jimmy sways assises dans un café tranquille du lit du centre-ville, sirotant un café latte chaud, attendant que le spectacle commence. Gni pas eu attendre longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table. Julien. Ji refusé l'appel mais un instant plus tard, un message paniqué est arrivé. Margaret, quest si que tu es fate. La banque vient de me bloquer l'accès à la paie de l'entreprise. Mes cartes sont refusées. Un moment plus tard, un autre message est arrivé de Lydia Set Foys, son sang-froid habituel remplacé par une terreur pure et sans mélange. La police pose des questions sur le transfert de propriété. Margaret répond à ton téléphone. Gni pas répondu. Ji simplement, pris une autre gorgée, lent et satisfaisante de mon café chaud. Sourient chaleurusement tandis que leur petit empire familial corrompu s'y transformate entièrement, en tas de descenders freuds et grises. La salle de conférence du bureau de mon avocat était plongée dans un silence de mort quand Julien et Lydia ont fait éruption. Leurs visages étaient rouges de fureur pure. Ils étaient prêts à crier à menacer, et exiger que j'y leave immédiatement les gels sur leurs comptes. Mais dès à l'instant où ils ont aperçu la montagne de preuves étalées sur la longue table en acajou, leurs cris agressifs s'y sont instantanément tus. Mon avocat n'a pas perdu une seconde. Elle laissa calmement guider à travers les rapports d'expertise numérique indéniables, les signatures contrefaites sur les documents de propriété, et les registres des délais de leur stratagème d'évasion fiscale offshore aux îles Caïmans. Le passage de la rage arrogante à une terreur absolue et perlissante sur leurs visages était incroyablement satisfaisant à observer. Les mains froides de Julien s'y sont mises à trembler violemment, et Lydia semblait sur le point de s'effondrer physiquement sur la moquette. Ils ont finalement réalisé qu'ils n'étaient pas simplement en train de perdre une bataille de divorce. Ils faisaient face à de lourdes peines de prison fédérale pour vol qualifié, faux et usage de faux, et fraude fiscale systématique. Sans aucune option restante, et leur avocat cout eu leur conseillant discrètement de coopérer pour éviter la prison, ils ont dû signer tout ce que j'exigeais. Le règlement final du divorce a été totalement dévastateur pour Julien. Il a été contraint de céder l'intégralité de sa part de l'entreprise de logistique directement à moi, ainsi que notre magnifique maison de banlieue bénie de Solil. Lydia, retrouvée entièrement ruinée financièrement, faisant face à d'énormes pénalités fiscales, à de graves accusations criminelles pour fraude immobilière, et à une montagne de dettes personnelles qu'elle n'y pourrait jamais espérer rembourser. Ils étaient entrés dans si bureau en si croyant les maîtres du monde. Ils en sont ressortis complètement brisés, dépouillés de leur fierté, de leur richesse volée, et de leur dignité. Jimmy sways calé dans mon confortable fauteuil en cuir, Ji regardait les papiers, et Ji simplement sourit. En fin terminé, aujourd'hui, j'y suis assise sur la porche de ma magnifique maison, entourée de roses en fleurs et d'une paix tranquille que j'y en avais pas ressenti depuis 15 ans. L'entreprise de logistique prosper désormais sous ma seule direction, et chaque centime de mon héritage m'a été rendu, avec intérêt. J'y suis enfin libre, pleinement indépendante, et financièrement stable, me prouvant à moi-même que ma force tranquille en avait jamais été une faiblesse. Quant à Julien et Lydia, ils apprenaient à leurs dépens que la cupidité finit toujours par exiger un lourd tribut. En regardant en arrière, j'y suis tellement soulagé de n'y pas avoir laissé la colère me consumer. Ji simplement sourit, Ji avancé mes pions en silence, et Ji laissé la justice faire le gros du travail.